Despair etched on a wall in Kilinochchi, in northern Sri Lanka, once the base of the Liberation Tigers of Tamil Eram, or LTT. Memories from their overwhelming defeat in May 2009. 2 years is a long time, but for those who survived the bloody war, the trauma is still raw. இனி என்ன வாழ்க்கை இனி என்ன செத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி அப்படிதான் நிறைய சனமெல்லாம் உடைஞ்சிட்டுது. கொஞ்சம் பயம் இருக்குதான். அந்த பட்டாசு வெடிக்கும் அப்படி வெடிக்கையும் பயமா தான் இருக்கு. மற்ற சில வேளை பிளேன் சத்தமா போற வைக்கும் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. The violence that marked the lives of people here for over 3 decades hasn't faded. But in place of the Tamil Tigers who once wielded guns, now it's the turn of the Sri Lankan army. In destroyed homes, painful reminders of the past and telltale signs of intense grief. Towards the end of the war, the UN says around 3.5 lakh Tamils were trapped in a narrow sliver of land, designated a safe zone by the Sri Lankan army, and over 40,000 were wiped out as the war reached its climax. This farmer, who was a witness to the carnage, says civilians were attacked mercilessly and deliberately. எனக்கு 2 காலம் இல்லை. முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் 2 காலம் போய் காயப்பட்டான். அந்த காலப்பகுதியில் வந்து கடைசியாக நடந்த யுத்தத்தில் வந்து நிறைய மக்கள் காயப்பட்டதை நேரடியாக பார்த்தேன். நிறைய மக்கள் செத்துதை நேரடியாக பார்த்தேன். ஒரு 75-100 பொடி ஒரு காயக்கார ஏற்றி வச்சிருந்த ஒரு வாகனத்தை வந்து எரிச்சு போட்டுனேன். எரித்து அப்படி எரிஞ்சுதான் நேருக்கு கண்ணூடாக பார்த்தேன். நான் இருந்த பங்கருக்குள்ள வந்து 27 பேர் இருந்தோம். நாங்கள் உண்டா 1 மாதம் அதுக்குள்ளேயே தான் நாங்கள் இருந்தாங்க. 1 மாதம் ஒரு புண்ணா குவியல் உண்டை பார்த்தேன். அதுக்கு அப்படியே சுமார் சுட்டு அப்படி குவிச்சு வச்சுருந்தாங்க ஆக்கள், தமிழ் மக்கள். நான் எந்த கண்ணால் ஒரு 30,000 படி பார்த்துருப்பேன். அப்போ கூடுதலாக அடித்து இந்த மெல்ட்டி என்று சொல்லப்படுற அந்த 24, 32 சொல்லி ஒரே அடி அப்படி மலம் அடிச்சு கொண்டே இருப்பான். மெல்ட்டி செல் இதில் ஒன்று அதில் ஒன்று இப்படியே எல்லா இடம் விழுந்து கொண்டே இருக்கும். அப்போ அந்த செல்லு அடித்தோன்னா மக்களோட தலைக்கு மேலாம் செல் விழுகிற கட்டம் வந்துட்டு கடைசியாக இடம் இல்லை. சுற்றி 4.5 லட்சம் பேர் மக்கள் இருந்தது. அங்கே கடைசியாக முள்ளிவாய்க்கால் இருந்த மக்கள் வந்து 4.5 லட்சம் பேர். அவ்வளோ மக்களோட தலையிலேருந்து செல் விழுகிற அளவு இருந்தது. கடைசியாக இங்கே அந்த மக்களோட தொகை வந்து 2.5 லட்சம் பேர். மிச்ச மக்களோட தொகை இங்கேன்னே தெரியாது. And like the LTT, the army used Tamil civilians fleeing for safety as human shields. மாத்தரான் பகுதியில் வந்து ஆமி மக்கள் எல்லாம் தங்களோட பக்கம் வர சொல்லி அறிவித்தவன். தாங்கள் காப்பாற்றுறோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சு கொண்டு இருந்தவன். அறிவிச்சு கொண்டு இருக்கத்தக்கனையா மக்கள் வந்து எப்படித்தான் நல்ல வன்னியில் இருந்தாலும் கடைசியாக உயிர் பயம் ஒன்று இருக்குதானே, அந்த உயிர் பயத்துக்காக வேண்டி செல் விழுகண்டா அவனை பக்கம் போகணும்னு சொல்லி வெளிக்கிட்டவே. வெளிக்கிட்டு ஒரு 20,000-30,000 சனம் அங்கால போயிட்டு உடனே போனவன் அவன் என்ன செய்தானண்டா, பிடிச்சி மக்களெல்லாம் பிடிச்சி தங்களோட பக்கம் வச்சு கொண்டு அப்புறம் மக்களை முன்னுக்கு விட்டு பின்னால் நகர்ந்து வந்தான். அப்படி நகர்ந்து வரைக்கில் வந்து வேலை சுடையிலாது, இங்கே நிற்கிறாங்க சுடையிலாது சுட்டா. அப்போ முன்னுக்கு வச்ச மைன்ஸ்களுக்கு மேலே எல்லாம் மக்கள் வந்து மைன்ஸ் எல்லாம் வெடிச்சு அதில் நிறைய பேர் அதில் பயங்கர பிரச்சனையாக போயிட்டு. Officially, the conflict came to an end with the killing of LTT chief Velupillai Prabhakaran, but both civilians and cadre continue to be targeted by the army. We know that a very serious case of human rights violations, possibly war crimes, occurred in those last few months of the fighting. Now, the Sri Lankan government has refused to acknowledge that it happened. In a situation where a military does not feel itself to be accountable for any wrongdoing, that military is bound to continue misbehavior. So, in a heavily militarized zone, where by and large the military will now treat the Tamil population as the defeated population, the tendency to be violent, to be abusive to that community is going to be very, very high. In Jaffna, Kilinochchi and Vavunia, thousands of families still wait for information on their missing relatives. At this high security camp in Vavunia, access is impossible. Families are terrified to speak. But one woman confirms that most men who surrendered were segregated from their families and taken away in buses like these. 5 மாதம் 16ஆம் தேதி போனாங்க உண்டு. போய் ஓமந்தையில் வச்சு எங்களை மறைச்சவன். ஓமந்தையில் மறைச்சு இவரை விசாரித்து போட்டு தான் விடணுமென்று சொல்லி கூட்டிக் கொண்டு போனவன். 18ஆம் தேதி 5ஆம் மாதம் 18ஆம் தேதி 2009ஆம் ஆண்டு தான் கடைசியாக என் கணவனை நான் கண்டது. அது அப்புறம் காலையில்
ஓமந்தையில் வச்சு உங்கள் 2 பேரையும் நீங்கள் முகாமுக்கு போங்க, நாங்கள் கணவரை விடலாம்னு சொன்னவங்க. அண்டே அப்புறம் இன்னும் காணவும் இல்லை. கொமாண்டருக்கு லெட்டர் எழுதி கொடுத்தேன். இப்படி என் ஹஸ்பண்ட் ஓமந்திரை வச்சு சரணடைஞ்சு காணையில் எங்கே போனேன்னு தெரியாது, விசாரித்து சொல்ல சொல்லி அது ஒன்றுமே சொல்லல. அவங்க லெட்டர் எல்லாம் 2-3 தடவை கொடுத்தேன். கொடுத்து அதுக்கு ஒரு பதிலுமே சொல்லல. அங்கேருந்து வெறும் மட்டும் ஒரு 15 சொல்லல. நான் ரிலீஸ் ஆகி வந்த பிறகு தான் ஐசிஆர்சி மனித உரிமை, மற்றது இங்கே போலீஸ் ஓமந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன், மற்றது பூசா, 4ஆம் மாடி எல்லாம் போய் நேர விசாரிச்சினாங்க. விசாரித்து ஒரு இடமே வேற்ற பேர் இல்லையாமன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நான் அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டேன். According to international law, the Sri Lankan government must produce a list of detainees, which it has not done so far. You know, the Sri Lankan government claims that the war is over, everything is done, they have embarked upon a national reconciliation policy. Then again, same thing, they should have a commission of inquiry where people can come and file the missing person report. They should have a transparent investigation into which officer was the one that received them, where did they put these people, what happened to them, if they were indeed killed as the Tamils often say they were, then who killed them, because that means they kill people in custody. During the fog of a deep conflict of war, that many things can happen. So this is part of that. It could be that these so-called missing people, maybe with the government rehabilitation program of the LTT cadres, in which case we would know who are they and we can. It could be that they went to the camp and then went out of the camp somehow and ended up in some other part of the country or in the world. So there are many possibilities of where these so-called missing people are. For authorities to give a firm decision whether somebody is in custody or dead or what, you need to have data. So that's a challenge we need. The government also admits that many of those who disappeared after the war are in high security camps scattered across the densely forested Vani region, once an LTTE stronghold. These camps are graded according to zones, the worst being Zone 4. And over 10,000 people are said to be held in these camps, which are closed to the world. A prisoner who was allowed to leave on medical grounds describes the torture he was put through. என்ன அப்படி நான் செவன்போரில் இருந்து அப்படியே ரிலீஸ் ஆகி வெளியில் வந்து அப்புறம் என்ன பிடிச்சி கொண்டு போய் சிறைச்சாலையில் வச்சுருந்துச்சுன்னா, சிறைச்சாலைக்கு போன உடனடியாக எல்லா உடுப்பையும் கலட்டி போட்டு அப்படி பிரம்மனையாக இருக்க சொல்லி விட்டாங்க. இருக்க விட்டுட்டு குளோஸை போட்டு பேக்கில் எல்லாம் கையை வச்செல்லாம் பார்த்தாங்க. கொஞ்சம் கூடுதலான கொடுமையான ஒரு இதாக செய்தாங்க. நுகத்தை கலட்டுறன்றது உண்மை தான், அது இருக்குது. எலக்ட்ரிக் ஷோக்கு ஒரு கதிரை ஒன்று இருக்குது. கதிரையில் இப்படியெல்லாம் ஃபிட் பண்ணி போட்டு எலக்ட்ரிக் ஷோக் கொடுத்துலாம் இருக்குது. அது வந்து இப்போ எங்களுக்கு என்ன, இப்போ எனக்கு அதை செய்யலை. இருந்தாலும் எனக்கு இதில் குரோட்டாவில் பிடிச்சது 2 இதில் எல்லாம் கண்டி போயிருந்தது. இதில் 2 பிடிச்சி தான் என்ன கேட்டுச்சுன்னா, எல்டிடின்னு சொல்லி கேட்டுச்சுன்னா, எல்டிடின்னு ஓமெண்ட்டு சொல்லி. இப்போ நான் எல்டிடி இல்லாமல் எல்டிடி ஓமெண்ட் சொல்லல. அது எல்டிடி ஓமெண்ட் சொன்னால் ஃபைல் போடுறதுக்கு சொல்லி கேட்குறாங்க. எல்டிடின்னு சொன்னால் அவைக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் போடாது, இன்னும் தெரியல. எல்டிடின்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. சொன்னால் நான் அவங்க ஃபைலை போட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் எங்களை சித்திரவதை கூட வேறு. 7-4 ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடந்தது. என்னென்னு சொல்லி சொன்னால், பொம்பளை பிள்ளைகள் குளிக்க பக்கத்தில் பெரிய ஆரண்டு ஓடுது, குளிக்க போனோம் 8 பிள்ளைகள் போன இடத்துல. அந்த 8 பிள்ளைகளையும் கட்பழிச்சு போட்டாங்க. அவங்க கட்பழிச்சு எல்லாரும் காயங்களோட கொண்டு வந்து வவுனியா ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டுருந்தா பெருசாக வெளியில் தெரியாது. அதில் 1-2 பேர் செத்துட்டாங்க. அங்கேயே செத்து கிடந்துச்சு அந்த ஆத்துக்கரையிலே பொம்பளை பிள்ளைகள். கன பேர் வந்து அந்த மெமரி மாறின மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கணும். இப்போ நிறைய போராளிகளை வந்து இன்றைக்கும் எங்கேன்னு தெரியாமல் வச்சிருக்கிறாங்க. அடிக்கடி சிஐடி வருவான், அவங்க வந்து பேரை கூப்பிடுவாங்க, போகணும். அவையில வந்து பயப்படுத்துவாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெரியும், எங்கே அதை தாட்டி வச்சிருக்கிறாங்க, எங்கே இது தாட்டி வச்சிருக்கிறாங்க, அதுகளை காட்ட சொல்லி கேட்பாங்க. அப்படி நிறைய பிள்ளைகளை பைவோஸ் பண்ணினதும் வெளியில் கொண்டு போனதும் அப்படி கொண்டு காட்டி போட்டு அவைகளை இப்போ ஜெயிலுகளில் வச்சிருக்கிறாங்க. சில பேர் சிப்பாய்கள் வந்து சரியான கொடுமை செய்தவங்க. இப்போ சூக்காலால் அடிப்பாங்க பிள்ளைகளுக்கு. இப்போ அவங்க 7 ஆண்டு படுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சூக்காலால் அடிப்பாங்க. அப்போ என்னென்னு சொன்னால், நாங்கள் அந்த கட்டத்தில் அவைகளை ஒன்றும் செய்யலை. அது என்னென்ன அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்கலான இருக்கிறோம். அப்போ அவையை என்ன செய்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் தானே. 2 forms of torture, both are wrong.
under international law, but there are two forms of torture. One form of torture is when people torture because they believe they're going to get some information. It's a process to prevent future crime. That's how they justify it. Now, considering at this point of time, the Sri Lankan government itself is saying that they've, successfully defeated the LTT, I assume that torture is therefore unnecessary, even by their own account. Then the only reason that there is torture is the second reason why people torture, which is because they can. They want to punish. So they believe that these people were somehow linked with the enemy, and therefore it is okay, it's fine for them to beat them up or torture them because they are punishing them. And I suspect a bit of that is going on right now. After the victory over the LTT, the military is unquestionably the country's hero, and the government has consistently ruled out international scrutiny. We want to address all these issues at home first. We believe in homegrown solutions, and we want people to give us space to do our own thing and come up with explanations for all those concerns. We find that most of the concerns expressed in New York, Geneva, London, Paris, various Western cities are little misplaced and devoid of enough facts. These are motivated, conducted mainly by interested group to bring disrepute to the country. We think our situation does not require international scrutiny at this point of time. But after denying that war crimes had been committed for over 2 years, the man facilitating the reconciliation process now admits that war crimes did occur, including the white flag incident on May 18, 2009, when senior LTTE leaders were shot dead as they came to negotiate the end of war. Sri Lankan government has appointed a Lessons Learnt and Reconciliation Commission, which is going to report. It has already made some recommendations about what it describes as potential for indictments, and those were sent to the Attorney General. The final report will be out in November. But what we have always said is we are not going to run around looking at everybody to say, did you commit a crime? If we have prima facie evidence, we will certainly investigate. The white flag case is an incident we should investigate, and I hope very much that the LLRC in its report will recommend this. I don't know what are the cases they have already suggested should be looked into. But I do know that, for instance, people talk about, with regard to the Eastern Province, impunity. Also know perfectly well that the particular name they mention has in fact been indicted. But is this enough to restore peace in a nation split into two? Kilinochchi, once the de facto capital and power center of the Tigers, lies abandoned today. Nearly everyone fled when the military launched airstrikes in early 2009 to flush out LTTE cadre. Army barracks line the main highway A9 that links the battle-weary north with the bustling Sinhalese-dominated south, and the climate is a cocktail of fear and hostility. The charred remains of palm trees are testimony to the carpet bombing and shelling, and landmines prevent people from returning home. விட்டடங்களும் அழிஞ்சு ஒன்றும் இல்லை. சொத்து பத்து விட்டு வந்த சாமான்கள் ஒன்று ஒரு பொருளும் இல்லை. A buoyant government claims life is back to normal, but on the ground, the military is everywhere, manning hospitals, markets and temples. In the war-torn villages, families, mostly women-headed, live in ramshackle tents like these. For them, the struggle for food, water and work is almost trivial compared to the terror they face. சிஐடி வரும், ஆமி வரும், வந்து பதிவாங்க, போட்டோஸ் கேட்பாங்க, அப்புறம் எத்தனை பேர் உங்களோட குடும்பத்தில் இருக்குன்னுவாங்க, அவங்க எங்கெங்கே இருக்கிறாங்கன்னுவாங்க, அப்புறம் போலீஸும் வருவான் அப்படி, அப்புறம் சிஐடியும் வருவான் அப்படி, சிஐடின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சிஐடி வருவான், போலீஸ் சிஐடி வருவான். இவ்வளவு பேருக்கு நாங்கள் எங்களை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கோம் நித்தம். அப்ப அவை ஜெயில இருக்கிறதும் விட மோசமா வச்சிருக்கான் வீட்டுல வந்து. It is a very, very frightening thought, because what we're hearing also is that the monitoring is telling on people's lives. You know, their relatives, their neighbors don't want the military constantly visiting them.
This is a very badly behaved military on many occasions. Normalization has happened very fast. So this idea of there's fear, we don't accept. There may be checkpoints just to check what's going on, but there is no fear. No one has been taken into custody for traveling. There is presence of military still, which government will roll back in time to come as the peace consolidates. Until then, military presence is required not only for security, but also the security force are doing almost all the rehabilitation work. We can't just withdraw them immediately, then we will have no support system. Who is going to take all that? But few believe this will actually happen. The army's hold is so sweeping that even Sinhalese intellectuals and human rights activists are now concerned about its long-term impact. It's a natural reaction after a victory that the military will want to consolidate their power. But as civil society, we don't really need that. PTA, as you know, the Prevention Terrorism Act and the emergency law, the police have too much power. The democratic freedoms are not there. Questions are also being asked why India, a strong neighbour, has remained silent. First through the war when civilians were killed, and now when there is evidence of both war crimes and human rights violations. Despite the uncertainties, the battered Tamil community in Sri Lanka still hopes for a political solution. They don't see that devolution is very essential for the development of the country. Unite the country, and for development, bringing all the people together. The need of the hour is to bring all the communities together and create a Sri Lankan identity. That is only possible by devolving power. But at the moment, neither Rajapaksa nor the opposition people are very serious about this. But President Rajapaksa is all set to nullify the 13th Amendment, which allows for devolution of powers to the provinces. It has been there for the Constitution for the last 25 years. In that we have seen the challenges that we face out of trying to implement the 13th Amendment. So we have learned lesson. So therefore we need to readjust, recalibrate, and even build upon that to come up with a new deal that is suitable today. So therefore devolution of power cannot be on the basis of ethnicity. Then Sinhalese, they are all over the place and they have no other, they are a majority with a minority complex. But Tamil anger is still simmering, both within and outside Sri Lanka. The problem is that the Sri Lankan government nowadays thinks because they won the war, there is no need somehow to really enter into a genuine dialogue with the Tamil people in Sri Lanka. If you suppress conflicts, that sooner or later, they pop up on the surface again and they materialize again in a violent way. The Tamil diaspora is really solidarizing with other discriminated communities, with other minorities, be it the Palestinians, be it the Kurdish, coming up and evolving on a more global level, and that might lead to completely different forms of resistance that are not based anymore on the national identities. கடலைகள் தாளாட்ட வானம் முட்டும் மலைகள் மலை காக்கும் காடுகள் கைகடக்கும் காலநிலை நேற்றும் என்றும் என்றும் இதம் நாடு